Hello everybody, I am so glad to see you again. Lesson 11. Love Ukraine. Сьогодні ми з вами розглядаємо Seven Wonders on the Map of Ukraine, буде у нас аудіювання, і будемо з вами потім читати багатько текстів про це, про ці дива України. Отже, залишайтеся з нами, не забувайте ставити свої вподобайки, залишати коментарі. So, під відео. The first task is listen and read the poem. Послухайте, прочитайте цей віршик. Say what it means to you to love the motherland. Віршик відомого українського поета Володимира Сосюри «Любіть Україну». Love Ukraine as you would love the sun, the wind, the grass and the streams together. Love her in happy hours with joys are one, and love her in time of stormy weather. Дуже гарний переклад, красивий переклад цих віршів. So, what it means to you? Say what it means to you to love the motherland. Скажіть про себе, що для вас значить любити батьківщину. It means to love my motherland, it means for me maybe to love its landscapes, nature, climate, seasons, everything, yes? And of course, its people. Great. So, listening lab. Anne and Dan are going to travel with their English-speaking friends around Ukraine. Anne і Dan збираються подорожувати зі своїм англомовним другом, зі своїми англомовними друзями по Україні. They are telling them about their plans. Вони говорять їм про свої плани. Listen and draw a line on the map to show where they are going to go. Послухайте і намалюйте лінію на мапі, аби показати, куди вони їдуть. What famous landmarks are they going to visit? Які відомі пам'ятки вони збираються відвідати? Отже, малювати в підручнику, звичайно, не варто. Якщо малювати, то на своїй мапі, будь ласка. Ну, а ми з вами зараз спробуємо прослухати таке аудіювання. So, Anne. Sue, Jane and Bill are arriving next month. They want to see the famous landmarks of Ukraine. Let's plan our trip, Dan. Dan, there is so much to visit in Ukraine. You can't see everything during one trip. I hope they have heard about the 7 wonders of Ukraine. Let's make a trip to some of them. And, well, then, you are talking about such wonders as Кам'янець-Подільський fortress, Софіївка, Херсонесос, Хотин Fortress, Хортиця Island, and the 2 famous sites in Kyiv, Київ-Печерськ Лавра and St. Sophia's Cathedral. We took them to Kyiv-Pечерськ Лавra and St. Sophia's Cathedral last year. What about going to Софіївка first? This fabulous park in Cherkasy region welcomes 5,000 visitors every year. It's a good place to hide from the hot summer sun in the shade of wonderful trees. They'll enjoy it there, believe me. Отже, спершу вони їдуть в Софіївку, Софіївка Парк. This is where we can start our journey from. As Jane and Bill are interested in history, we can travel to Zaporizhia then, to admire the unique natural and historic complex. Khortytsia Island remembers the times of the Parisian Cossacks. I think you can tell a few legends from the Ukrainian history to our guests. Okay, Софіївка and then Khortytsia. Are you planning to go on holidays anywhere? It's summer now, isn't it? We can go to the seaside with our parents in August. We can devote our time to the secrets of this area in Ukraine. Khersonesos is one of them, and it's also connected with history. Ukraine is a place where you can touch history at every step. It definitely is. Okay, wonderful. So, first of all, they will go to Софіївка, and then to Khortytsia Island. Отже, спершу вони їдуть в Софіївку, а потім до Хортиці. Great. So now look at the photos of exercise 4. Say which of these places you've been to or have read about. Скажіть, в яких місцях ви були або про які місця ви читали. So, Кам'янець-Подільський, Київ-Печерськ Лавра, Софіївка, Умань, Черкаси region, St. Sophia's Cathedral, Київ. So, Хотин Fortress, Хортиця Island. So, where have you been? Where have you been to? Напишіть в коментарях під цим відео, де ви були, чи були ви в цих місцях. So now let's work in small groups, talk about the 7 wonders of Ukraine, use the information given below. 7 wonders of Ukraine, 7 див України.
Кам'янець-Подільський. A famous fortress to cover the area of 121 hectares. The Old Town, the Смотрич River, the Смотрич Canyon, Castle Bridge, the Old and New Castles. Кам'янець-Подільський – відома фортеця, яка знаходиться на площі 121 гектару. Старе місто, річка Смотрич, каньйон Смотрич, потім замковий міст, старий замок та новий замки. Київ-Печерськ Лавра, Київ. To be founded in 1051 by the monks of Antony and Theodosi. They are Berestova Caves, the center of Christianity in the 11th century, to become famous as the Lavra Monastery in the 12th century, to play a great role in the development of culture in Kiev Rus, to have good collections of ancient manuscripts, cloth, embroidery, jewelry, ancient icons, and the works of modern artists. Києво-Печерська лавра заснована у 1051 році монахами Антонієм та Феодосієм. Печери Берестові, центр християнства 11 століття. Стала відомим монастирем. Лаврським монастирем в 12 столітті, відіграла велику роль у розвитку культури Київської Русі. Має гарну колекцію стародавніх манускриптів, тканини, вишивки, ювелірних виробів, стародавніх ікон і робіт сучасних митців. Софіївка, Умань, Черкаси Region. To be located in the southern part of Umань, the Кам'янка River, to cover the area of 179.2 hectares, to welcome 500,000 visitors a year. The fabulous collection of 546 types of trees, 1,557 types of bushes, 115 types of lianas, and 1,212 types of herbs. Отже, Софіївка, Умань, Черкаська область. Розташована у південній частині Умані, на річці Кам'янка, розташована на 179,2 гектарах землі, запрошує 500 тисяч відвідувачів за рік. Дивовижна колекція із дерев, 543 типи дерев, 1557 різновидів кущів, 115 різновидів ліан, 1212 різновидів трав. Ось такий парк. Далі Saint Sophia's Cathedral, Київ. To be situated in the center of Kyiv, to date back to the 11th to 18th centuries, one of the main cathedrals in Central Europe, to be founded by Yaroslav the Wise, to be devoted to Saint Sophia, the marvelous interior design which reproduces the medieval model of the universe, to write chronicles, the first library in Kyiv, Rus, to be ruined by the enemies many times, to survive till nowadays, beautiful frescoes and mosaics. Отже, собор Софії. Розташований в центрі Києва, датується 11-18 століттями, мається на увазі її будівля. Одна з головних соборів Центральної Європи, заснована Ярославом Мудрим і присвячена Святій Софії. Дивовижний дизайн всередині, який представляє середньовічну модель Всесвіту. Написані хроніки. Перша бібліотека Київської Русі, зруйнована ворогами багато разів, але вона дожила до сучасності. Має прекрасні фрески та мозаїку. Херсонесос, Себастопол. Херсонес, Sevastopol. The ancient Greek town state to be located in the southwestern part of the Crimea near modern Sebastopol, to be founded in 421 BC as a Greek town on the southern coast of the Black Sea. The ruins of Greek, Roman, and Byzantine fortifications, houses, baths, churches, and the ancient theater for 3,000 people. Стародавнє грецьке місто, держава, розташована на південному заході Криму, біля сучасного Севастополя, заснована у 422-421 роках до нашої ери, before Christ, як грецьке місто на південному узбережжі Чорного моря. Руїни грецьких, римських, візантійських фортифікацій, там розташовані будинки були, бані,
церкви і стародавній театр на 3000 людей. Ну, ось така була цивілізація, так? Хотин Fortress, Хотинська фортеця. The fortress of the 13th to 18th centuries, the first fort of the 9th century was built under Prince Volodymyr to be located on the important trade crossroads, to be connected with the names of many historical figures. Данило Галицький, Stefan III from Moldova, Mohammed II, the Turkish Sultan, Jan Tarnowski from Poland, Богдан Хмельницький and others. Фортеця 13-18 століть. Перша фортеця була, форт, так би мовити, був побудований у 9 столітті під керівництвом принца Володимира, князя Володимира. Розташована на важливому торговому перехресті, з нею пов'язані імена багатьох історичних фігур. Данило Галицький, Стефан III з Молдови, Мохамед II, турецький султан, Ян Тарновський з Польщі, Богдан Хмельницький та інші. And finally, Хортиця Island, Запоріжжя. The biggest island on the Dnipro River, the unique natural and historical complex to cover the area of 3,000 hectares, to stretch for 12.5 kilometers from the west to the east and 2.5 kilometers from the north to the south, used to be covered with thick forests, a steppe in the southern part of the island with the rare types of plants and herbs, deep slopes in the southwestern part of the island, ancient settlement which dates back to 2,000 years BC, to have a good strategic location, to be connected with the history of Zaporizhian Cossacks. Отже, Хортиця, Запоріжжя, найбільший острів на Дніпрі, унікальний природний історичний комплекс, який знаходиться на площі 3000 гектарів, простягається на 12,5 кілометрів зі заходу на схід і 2,5 кілометрів, вибачте, 2,5 кілометри з півночі на південь. Раніше був покритий товстими лісами, степом у південній частині острова з рідкими видами рослин і трав, deep slopes, глибокі схили у південно-західній частині острова, стародавні поселення, які датуються 3-2 тисячами років до нашої ери, має гарне стратегічне розташування, пов'язане з історією запорізького козацтва. Ось такі у нас stories, так? Прочитали ми про Seven Wonders of Ukraine. Окей, well done. Дуже цікава інформація. So, Conversation Lab. А зараз спробуйте розказати про себе. Так, find information about the famous landmarks of your region and use the prompts and talk about them. Розкажіть, в якому регіоні ви живете, це де знаходиться, південь, північ, захід, схід, яка у вас там рівнина, наприклад, гори, ліси, яка природа вашого регіону. A region is famous for, назва області, скажіть, чим вона відома, на що вона багато. It's rich in, наприклад, там coal або, можливо, wood. It has яку історію, it has long history. The outstanding people who live in my region. Outstanding people – це видатні люди, які жили в моїй області. Назви, можливо, письменники, якісь науковці, а можливо, політики. So you can find monuments too. Тому через те, що мої люди, так, відомі люди з мого регіону, такі-то, такі-то, ви можете знайти у нас пам'ятники їм. Перелічіть, кому пам'ятники у вас є в регіоні, в вашій області. There are also, також там знаходиться, many people visit every year. Можливо, у вас знаходиться якийсь парк відомий. Багато людей його відвідують щороку. They admire, my region is full of. Моя область чим наповнена, наприклад, is full of. All in all, it is. I love my region and I am proud of its history. Можна ще раз it's дати якийсь прикметник. Marvelous, fabulous. Я люблю свою область і я пишаю своєю історією. От, будь ласка, speaking in class, розкажіть про свою область. Тут я вже допомогти не зможу, тому що я ж не живу разом з вами в цій області. Ну, and finally, write a story for the internet blog about one of the 7 wonders of Ukraine. Напишіть історію до вашого інтернет-блогу, користуючись одним із 7 див України. Користуйтесь інформацією з правої 4 на сторінці 141.
Ну, можна написати про Хортицю, наприклад. Хортиця is the heart of Запоріжжя. It attracts the most people to the region. Вона приваблює, так, більшість людей в регіон. It's the biggest island on the Dnieper River and the subject of many myths and legends. Це найбільший острів на Дніпрі і предмет багатьох міфів та легенд. The island is famous for its unique nature. Острів відомий своєю унікальною природою, але історія, but history of Хортиця is connected to the Zaporizhian Cossacks, who founded the Cossacks Republic here in the 16th century. Але історія Хортиці пов'язана з запорізьким козацтвом, які заснували Козацьку республіку тут у 16 столітті. Today, Хортиця is a beautiful national, historical and natural reserve, where many types of rare plants and animals can be found. На сьогодні Хортиця – прекрасний національний історичний і природний заповідник, де можна знайти багато видів рідких рослин і тварин. Окей, поставте відео на паузу, можливо, хтось захоче цю інформацію взяти собі до уваги. That's all for today. На цьому це все. Love Ukraine and proud of your country. Зустрічаємося з вами на наступному уроці Lessons 12-13 at the map of Ukraine. Залишається зовсім небагато до кінця вже навчального року. Отже, ми йдемо, все вчасно робимо. Отже, залишаються уроки 12-13, один урок. Це буде одне відео. 14, друге відео 15 і grammar revision. Все. Окей. Ну, рідер ви вже читаєте самостійно. That's all for today. На цьому це все. Уже до кінця навчального року залишається нам буквально записати 3 відео. Все, очікую вас на терпіння на наступних уроках. Goodbye, good luck. Нехай вам щастить.